நண்பர்களே, ஹாய் ஹாய் ஹாய், வெல்கம் டு டோன்ட் எஃப்சி கைஸ். வாங்க 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 வாங்க. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, இன்ஸ்டால ஒரே ஒரு ஸ்டோரியை போட்டு ஸ்டோரியை போட்டுட்டு அப்படியே வரேன். இதார் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, இந்த ஸ்டோரி போட்டு வந்துடுறேன். தோற்றத்தில் மாற்றம், ஆற்றெல்லாம் வாசம், தானாக ரெண்டானதேனோ, நீ வாழம் என்று என்னுள்ளம் என்று. பாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, பயிற்சி ப்ரோ, வாங்க விதார்த் ப்ரோ, வாங்க. சாப்பிட்டீங்களா? மார்னிங். நீ வாழம் என்று என் நெஞ்சம் என்று தானாக ரெண்டானதேனோ. ஹாய் ப்ரோ ஸ்ரீராம், பாய், வெல்கம் பாய். நான் ஸ்ரீராம் ப்ரோ, நம்ம லைவுக்கெல்லாம் வரதே இல்லை, பார்த்துக்கிறேன். இப்படியா? ஓகே, கரெக்டாக இருக்கு கைஸ். பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படியே லைக் கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க, ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். எனக்கு யாருமே மார்னிங் லைவ் போடல, என்னாச்சு? எல்லாம் தூக்கத்தில் அவ்வளோ இதாயிட்டாங்களா? மழை காலனால கொஞ்சம் லைட்டா இதா இருக்கான். ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த 750 தாண்ட விட மாட்டானுங்க அப்புறம். நல்ல தண்ணியா? டேய், நல்ல தண்ணியாடா? அப்படியா சீனா? நன்றி நன்றி ப்ரோ, சும்மா தான் சொன்னேன் ப்ரோ. நம்ம லைவ் என்ன ப்ரீவியஸ் மேட்ச் அபாண்டடா? ஐயோ, எதுவுமே பண்ணலையே. ஆமா ஆமா, அபு ப்ரோ கூட ஒரு மேட்ச் விளாண்டேன், நல்ல மேட்ச். நம்பால் தான் 750 இன்னைக்கு அநேகமா வெயிலாம் நினைக்கிறேங்க முக்காவாசி. ஏன் ஸ்ரீராம் ப்ரோ விளாடுறது இல்லையா? நீங்க விளாடுங்க ப்ரோ. நீங்க மிஸ் ஆட்டு அந்த இந்த டிவிஷன் மேட்ச் மட்டும் விளாடாதீங்க, மற்ற இது வேணா விளாண்டுக்கோங்க. ஐயோ, நான் உங்க அக்கௌண்ட் வச்சு நான் சொல்றேன் பாருங்க. ஐயோ சாரி ப்ரோ. பீட்டர் ஸ்கீமேஜ் வச்சு விளாண்டு பாருங்க, எப்படி இருக்கான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் எடுத்துட்டு போவேன், பயமா இருக்கு. செட் ஆயிட்டான் சொல்றேன். ஹாய் மிஸ், வா, வெல்கம் வெல்கம் மிஸ். கைஸ், பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்க. நேற்று நான் 4 மணி வரைக்கும் விளாண்டுட்டு இருந்தேன் நண்பர்களே. லாஸ்ட் ஹவர்ஸ் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். வெறியா இருக்கு லாஸ்ட் ஹவர்ஸ். இன்னும் 40% தான். இன்னும் ஒரு அடுத்த வாரத்துக்குள்ள முடிச்சிருவேன். லைவ் மட்டும் போடலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 2 நாள்ல முடிச்சிருக்கலாம் கேமே. செம்மையா இருந்துச்சு. தொடர்ந்து விளாடணும் ப்ரோ. தொடர்ந்து விளாண்டுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அப்படியே இதாயிடுச்சு, சூப்பர் ஆயிடுச்சு. அப்படியா? ரைட் ரைட் ரைட். லாஸ்ட் ஹவர்ஸ் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். அதனால தான். சிக்குமா பாய்.
இனிமையா ப்ரோ போட்டிருக்கப்பலையா? வீரன் நாயா எடிட் பண்றது வேற வேலை இருக்குது ப்ரோ. அடங்க. ஏன்னா 3 பேருமே மின்னல் பாண்டியன் காண்டி சாரா. இந்த சிஎம்எஃப் நல்லா இருக்கான் அப்புறம் இந்த ராபர்ட்ஸன்னா நல்லா இருக்கு. 2 யாரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர்? யாரு? ஓகே ஓகே. யாரா இருந்தா எவனா இருந்தா எங்களுக்கு என்ன பயமா பயமா பயமா? எனக்கு தெரிஞ்சு 2. ஐயோ என்ன நான் பேசுறது கேக்குது? கேக்குதா? கேம் சவுண்ட் இல்லையா கைஸ்? கேம் சவுண்ட் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை பாருங்க. ஆப்போனன்ட் ரேங்க் டாப் 100. ஐயோ எத்தன்டா. ஆனா எந்த ஃபார்மேஷன் வச்சாலும் போறானுங்க ப்ரோ. அதுதான் மீன். கைஸ் கேம் சவுண்டே கேட்கல, ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல. லே பாயசத்தை போட்டுற போறானுங்க ப்ரோ. Bro, think about the formation here, Jim. Well, I always feel, Peter, that central midfield is a big area of responsibility in this system. It's not as easy for the front three to get behind the ball. இந்த டபுள் டச் தான் ப்ரோ அப்பானுங்களே எல்லாமே. Then the boys in the engine room have serious cover to provide. So a lot of hard work has to go into this, and at times you can get stretched. But boy, it can work at one end. And it's Neymar. Oh, that's a clever-looking ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. So இந்த இடத்துல டிஃபெண்ட் வந்து உடைய விட்டுறாரு. There were just too many bodies in the way, Peter. வந்து ரீசன்ட்டான பிளே தான டபுள் டச் வைக்கிறா. அத மட்டும் நம்ம தடுத்துட்டோம்னா வெச்சுங்க गाइस. நம்மதான் இங்க டபுள் அந்த இது வைக்கறானே அந்த அத மட்டும் தான் ப்ரோ அக்யூரேட்டா வைக்கணும். அதுதான் அக்யூரசி. அத மட்டும் நம்ம கரெக்ட்டா வச்சோம்னு வெச்சுங்களேன் நம்ம தான் ப்ரோ. Neymar. Pullets. Plays it across. He's seen that early. Used a certain sixth sense. That's a good run down the left. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Samuel bro, hi bro, வாங்க. சென்னை பையன் bro வாங்க. முகமது bro வாங்க வெல்கம். He's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But இந்த இடத்துல டபுள் டச் வைப்பா. He's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Opts for safety. Nagatomo is looking to influence. Nagatomo. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Now it's Messi, played out wide. Valverde. cross bro. Oh, that's nice. Double touch வைக்க மாட்டான். Double touch அவன் இம்பாபே அவங்க வச்சு தான் வைக்கறான். That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. That's a sharp pass. He's on it. Can he get away? He's ended up in no man's land. Hey, வரா. No, that's been intercepted.
Club America so far providing no real test at all for the goalkeeper. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, now here's நான் an சொன்னேன் இது interesting வப்பானே match. எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. நான் பாருங்க திருப்பி தப்பு பண்ண இங்கிட்டு ஓடாம. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And it's Messi. Gattuso. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. நான் கடைசி வச்சா டபுள் டச் வைக்க முடியாது. You have to புரியுதா உங்களுக்கு? set up like அப்ப this. எவனை வச்சு அவன் டபுள் டச் வைக்கணுமோ அவனை வச்சு தான் வைக்கிறான். You make it sound so simple. இவன் ஒரு சில சைக்கிளா இருப்பானு ப்ரோ எல்லாத்தையும் வச்சு டபுள் டச் வைப்பானு. டபுள் டச். புரியனா இல்லையா? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against that defender, though, who was ever so determined. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Knocks it out wide. அந்த டபுள் டச் அவன் வைக்கிறது ஆள் இருந்துச்சுனா போச்சு ப்ரோ. கிளியர் பண்ணல பாத்தீங்களா? இதுதான் தப்பு. தான் டென்ஷன் ஆகும். United have broken through. It's 1-0. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. சூப்பரான பிளேயர் ப்ரோ. Pedri. Now it's Hullet. Strokes it back. Not a lot more he could do there. Robson. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா இல்ல ப்ரோ அவன் டிவிஷன் பிளேயர் ப்ரோ. And he cuts out the supply. ஐபிஎல். Messi is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And it's Messi. Looking for options. Tries a shot. It's in. தான் गाइस கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ். Goal square in a matter of moments. Yeah. And we've reached half time. பீட்டர் சிமிச்ச வச்சா நான் செக் பண்ணனும். வெயிட் செக் பண்ணனும். சேல் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ஹாய் ப்ரோ நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாட்டே. அப்படியே சென்னை பையன் ப்ரோ என்னன்னு தெரியலையே. ப்ரோ நம்ம டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா? அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஏன் அதெல்லாம் நீ நோட்டிஃபிகேஷன் வருது வரலன்னா மேட்டரே இல்ல. டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணினா வந்துருவேன். என்ன சாம்பிள் ஒரு மண்ட பையன் லைவ் போடல. போனா போடுங்க அவருக்கு. மாடரேட்டரா இருக்கீங்க. Competitive certainly and a goal each. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. பவுலே He's been bundled over. That is a foul. பவுலே Well, he can't say now that he hasn't been warned. Yeah, and he has to change his ways or this referee could soon change his status. அவ்வளவுதான் गाइस It's just a piece of art. கோலை பாத்தீங்களா இல்லையா? இந்த கோலை பாத்தீங்களா இல்லையா? அவன் கலண்டர் பண்ண நேரத்துக்கு என்னடா டாப் 200ல இருக்கும் யாரா அவன் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியுமா நம்ம அடிப்போம்ட்டு. That was wonderful in every regard. Vision, concept and considerable accuracy. கோலை பாத்தீங்களா இல்லையா? Clearly a training ground perfectionist. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on or even better? இன்னும் 18 गाइस 18 ஞாபகம் வச்சுங்க. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. It's a decent chance to counter attack. And no, that is pretty much the end of that. Well, he's going to be disappointed with that. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an attack, intelligent move, but the pass just lacked pace. And here's Messi. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Back into the middle. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Hullet providing an outlet on that flank.
Ferdinand deals with that big chance. அடச்சே. Now that is commitment to the cause. தொன்சையா வாழ்த்துக்கள் முகமது ஹாய் ப்ரோ. And we have our very first corner. ப்ரோ இவனோட நேத்து என்னோட 10 வின் ஸ்ட்ரீக் உடைச்சிட்டான். அப்படியா ப்ரோ? டீசென்ட்டான பிளேயர் தான் ப்ரோ. They've played it short. அரல விட்டுறோம் விடுங்க. And now they can spring out of defense. 10 வீக் ஸ்ட்ரைக்கா? எதை எப்படி பண்றீங்க? எப்பா என்னால முடியாதுப்பா. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Neither of these two want to come off second best. Foot in. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Can he get on the end of this? And this is Hullet. He's being urged to shoot. Real chance! They want to be quick to recover this. Has a look and place it forward. Leicester makes the interception. Hullet. Great vision. It's a pretty loose pass. Gattuso. நாளை கண்ணுக்கு தெரியாத பாசப்பட வேலை முடிஞ்சு. And it's Neymar. Such good technique. Gattuso. Robson. Valverde. And that is a little undercooked. Tries to play it through. That has not gone well. புனித ப்ரோ விடுங்க. உங்களுக்கு போல நான் பழி வாங்கிடுறேன். அவன் நான் இப்ப நம்ம ஜெயிச்சாலும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா அவனுக்கு கொடுத்த பாஸ் அப்படி. அவனுக்கு போட்ட பாஸ்ல அவன் ஆளு அரண்டுபான் நேரத்து. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Help their cause now. And it's been played through. நான் பாத்தீங்களா தேவலாத பண்றேன். Surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Costa Curta proves too strong, too smart. Messi going face to face with his எல்லாமே நம்ம மண்டபாய் தான். Thinks about the shot. Well, he got rid because he நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஆளு நம்ம மண்டபாய் தான். ஏன்னா மண்டபாய் தான் நமக்கு ஓரளவு ப்ரோ டிஃபென்ஸ் இப்படி பண்ணு ப்ரோன்னு சொன்னது. And he welcomes it in. ஆனா டபுள் டச் பண்ண விட கூடாது ப்ரோ. டபுள் டச் பண்ண விட்டோம்னு வெச்சுங்களேன் போட்டு பொளக்கலாம். அவனுக்கு தெரியாது இப்ப அவன் நறுக்கு கோல் ஒன்று அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் அவன் பண்ண மாட்டான் போட மாட்டான் அப்படின்ட்டு. அதனால தான் அவன் லத்தாஜிக்கா அந்த இடத்துல இது போட்டான். இவன் இறக்கிவிட்டுன்னு பார்க்குறேன். Now Robson. Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Well read, nice interception. Now it's Messi. Double touch. Robson. He's played it back. Well, to be honest, I think I would have done that too. 1 minute to add according to the board. Mbappe and Messi. Bro. எப்படி bro? It's all square once more. And that is about as cool as they come. He picked his போட்டான் bro. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to. அதுதான் bro. So that's it. வணக்கம் bro. போட்டான் bro. எப்படியோ போட்டான் bro ஆனா. More than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely satisfied. So after all of that, Jim, what are you thinking? So கடைசி நேரத்துல போய் போட்டானே bro. தல ஃபார் ரீசன். bro போச்சு bro. காப்பிரைட் bro. மியூசிக் தெரியாம ஆன் பண்ணி விட்டேன். So
210 இருந்து அவன் கண்டினியூ ப்ரோ அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஆனாலும் ப்ரோ அந்த இடத்துல கோல் போடான்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. எப்படி போட்டானே தெரில. தர்மத்தை போட்டான் ப்ரோ. ஆனா இப்படியோ மிச்சா போட்டு பரவாயில்ல, நல்ல பிளேயர் தான். கடைசி இந்த ஒரு இதுதான் ப்ரோ, இந்த ஒரு நிமிஷத்துல தான் ப்ரோ எதனாவது மாறி இருந்துச்சா. ஆனா கோல் போக நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல ப்ரோ. போவான்னு தான் நினைச்சேன், அது தடுத்துருவான்னு தான் நினைச்சேன். அந்த இடத்துல அந்த ஆங்கிள் இருந்து எப்படி போச்சுன்னு தெரிஞ்சே பரவாயில்ல. ஒரு மொரட்டை ஃப்ரீ கேக் ப்ரோ. ராம்ப்ரோ வாங்க வாங்க ராம்ப்ரோ வாங்க. நீங்க வேற ராம்ப்ரோ விளங்க மாட்டேன். எனக்கு என்னன்னா ஒரே மன கஷ்டமா இருக்கு ராம்ப்ரோ. டாக்கிள் பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ அந்த இடத்துல அவன் தடுப்பான்னு தானே நினைச்சேன். அவன் தடுக்க மாட்டான், என்ன பண்ண முடியும். நான் காலை விட்டுருவான்னு நினைச்சா ப்ரோ. ஜாலியா இருந்தேன். அவன் காலை விட இவ்வளோ லைட்டா தான் ப்ரோ அடிச்சான். ரொம்பலாம் ஃபோர்ஸ் வைக்கல. ஆனா கோல் எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல உண்மையாவே. எதுவுமே பெரிய ட்ரிபிள்லாம் பண்ணல. யார் ஜோ ட்ரிக்குன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு ஆஸ்திரேலியருக்கு எப்படி யூஸ் நான் இவனை மாத்தலான் இருந்தேன். பேட்ரிக் வேறாவை எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்ட்டு நினைச்சுதான் இது பாஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். இது ஆளை மாத்த விடு. சரி பரவாயில்ல விடுங்க ப்ரோ. அடிச்சிருந்துக்கலாம் ப்ரோ. டம்மி தைலி தான் கடைசியில விட்டேன் தேவையில்லாம். ஐயா யாரோ ஜோ ட்ரிக்குன்னு யாரோ ஜோ ட்ரிக் சொல்லுங்கன்னு ட்ரிக் சொல்லுங்க. எனக்கு ஆஸ்ட்ரேச்சருக்கு எப்படி யூஸ் பண்ண ட்ரிக்கு சொல்லுங்க. டபுள் பூஸ்டர் பிர்லோ இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண ஒண்ணு என்ன ப்ரோ. டபுள் பிர்லோ இருந்தானா நீங்க இது வச்சுக்கோங்க. அந்த இவன் இந்த மேனேஜர் இருக்கான்ல, லிங்க் பிளே மேனேஜர், அவனை வச்சுட்டு டிஎம்எஃப் போட்டுக்கோங்க பிர்லோவை. இல்லைன்னா பிர்லோ பிபி ஏன்னா சொல்றேன் உங்களுக்கு. அப்புறமேட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க சொல்றேன். அவனை வச்சு 4 பாசம் நறுக்குன்னு போட்டு விடுவீங்களா. காலுக்கே இறங்குமே. வைப்ல இருந்து பாரு மியூசிக் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ தெரியாம ஆன் பண்ணி விட்டேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. நேற்று இந்த மாதிரி எல்லாம் அதுதான் எப்படின்னே தெரிலையா. கரெக்டா போட்டான் ப்ரோ. எப்படின்னு தெரியல எனக்கு. மனே கஷ்டம் ப்ரோ. ஒரே கிளியர் ஜோக். அது சரி. பிர்லோ வச்சு டிஃபென்ஸ் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. டிஎம்எஃப் கிடையாது ப்ரோ. பிர்லோ சிஎம்எஃப்லேயே போட்டு ஆடுங்க. வேணும்னா நீ அந்த இப்போ அந்த மேனேஜர் வச்சிருந்தா டிஎம்எஃப் போடுங்க. பிர்லோ வந்து சிஎம்எஃப் நல்லா ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். பால் கண்ட்ரோல் நல்லா. நான் என்ன பொசிஷனு ஆங்கர் மேனா இல்லை ஆஸ்ட்ரிச்சர் தானே. அப்போ கண்டிப்பா சிஎம்எஃப் போட்டு ஆடுங்க. ஜோன்ஸ் ப்ரோ கிரிக்கெட்டுக்கு போயிட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ. லிங்க் அப் யூஸ் தலைவா. லிங்க் அப் யூஸ் பண்ணுங்க தலைவா. ஜாபியை வச்சு நான் அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல வித்த காட்டினேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல போட்டுட்டு. இங்கேருந்து ஜாபிலேருந்து டிம்பலே தான் பால் நறுக்குன்னு காலறினு ஆப்பனண்ட்லாம் ஓட்டானுங்க. தலைதெறிக்க ஓடுறானுங்க. யாரு சாமி ப்ரோ. இவனை வீம்புக்குன்னு நம்மள முடிச்சு விட பாக்குறானுங்க பாய். முடிச்சு விடலாம் வாய்ப்பு இல்லை. மொரட்டு ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்ப நம்ம. எங்க முடிச்சு விடாம ப்ரோ பாக்குறானுங்க ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நான் டெஸ்ட்ராயர் தானே போட்டு வச்சிருக்கேன். ஒரு டெஸ்ட்ராயரு. அதுக்கு கீழே வந்து இவன் போட்டுருங்க. இப்போ எல்பி இருக்காங்கல்ல, அட்டாக் ஃபுல் பேக் இல்லை டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் எல்பி, அவனுக்கு கொடுத்துருங்க. நல்லா இருக்கு. இங்கே பாருங்க நான் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இவன் வந்து டெஸ்ட்ராயரு
சரியா? ஆனா இவன் வந்து மால்டினி வந்து இது டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. உண்மையா நல்லா இருக்கு. இத்தனைக்கும் மால்டினிக்கு நான் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல. பிபியே நான் கொடுக்கல. நார்மலா அப்படியே இருக்கு பிபி தான். லிட்டரலா 2 டெஸ்டாயர் யூஸ் பண்ண 2 டெஸ்டாயர் 2 யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. தரமா இருக்கும் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் இந்த 4 பேரை மாத்தவே மாத்தானுங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான். 5 டிஃபென்ஸ் இல்ல 4 டிஃபென்ஸ் மாத்தவே மாத்தாதீங்க. மாத்தினாங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிடும். அதாதீங்க. இந்த 4-5 டிஃபென்ஸ், அந்த 4 டிஃபென்ஸ் கீழே அந்த 4 பேரையும் மாத்தாதீங்க. மேல இருக்கணும் எப்ப வேணா முன்னாடி வருவானுங்க. கீழே இருக்கணும் மாத்தவே மாத்தாதீங்க. அப்படி நமக்கு வந்து டிஃபென்ஸ் நல்லா வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு டிஃபென்ஸ் கூட தேவையில்ல. அந்த மிட்ஃபீல்டர் இப்போ நான் ஏன் பெட்ரி வச்சுப்போ பெர்லோ பெட்ரிலாம் கேமை மாத்திடுவானுங்க ப்ரோ ஒரு செகண்ட்ல. அதனாலதான் அவங்கள யூஸ் பண்ணணும்ன்றது. ஒரே செகண்ட்ல பெர்லோ மாத்திடுவானுங்க. என்ன ஃபார்ம் ஜோன் செய்யாது. ஃபார்ம் எல்லாம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. சும்மா சொல்ல வேண்டியதான். நம்ம சொல்றதானே. ஃபார்மேஷன் எதனாவது வச்சு விளையாடுவோம் பாய். அதை வச்சு விளையாண்டு ஜெயிச்சா சரி. கரண்டா இப்ப ஜெயிக்கிறது தானே மேட்ரு நமக்கு. ஃபார்மேஷன் கேட்டீங்க. ஜோன் ப்ரோ ப்ரோ சாரி ப்ரோ. நம்ம அப்படிதான் ப்ரோ. நான் வந்து முதல் லெட்டர் வச்சுதான் ப்ரோ படிப்பேனே. முதல் லெட்டர் வச்சுதான் படிப்பேன். அது ஃபார்ம் இப்போ ஃபார்ம்னா எஃப்னா டக்குன்னு ஃபார்மேஷன் படிச்சிருவேன். பாத்தீங்களா ஃபுல்லாவே படிக்க மாட்டேன். அதான் ஒரு பஞ்சாயத்து. டக்குன்னு படிக்கவே மாட்டேன். இல்ல ப்ரோ கமெண்ட்லாம் யாரும் விடக்கூடாதுல்ல கைஸ். அதுக்காக தான் நான் வந்து தப்பா படிச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா படிச்சிருவேன். அதனாலதான் கைஸ். மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது. படிக்காம விட்டுறக்கூடாதுல்ல. அதுக்காக தான் நான் விளையாண்டே இருந்தாலும் சைட்ல படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ப்ரோ. மேட்சை கனெக்ட் பண்ண விட மாட்டானுங்க. ஸ்ரீராம் ப்ரோ இருக்கீங்களா? ஸ்ரீராம் ப்ரோ புதைக்காம விட மாட்டானுங்க அக்கௌண்ட். ஆனா இந்த ஒரு சீசன் தான் நண்பர்களே. இந்த ஒரே சீசன் தான். நான் இப்போ சொல்றேன். இந்த ஒரு சீசன் மட்டும் நம்ம புஷ் பண்ணிட்டோம். கொனாமிலாம் ஆளே கிடையாது ப்ரோ. போன மாதிரி ஜெயிக்க வேண்டியது அவுபாய். அவன் எப்படியோ போட்டான் அவுபாய். அது எப்படின்னே தெரில. அது ப்ரோ முடிச்சு விட பாக்குறானுங்க ப்ரோ. நம்மள செட்டு ரூட் எடுக்கிறானுங்க ப்ரோ கொனாமி. ஐயோ முடிச்சு விட பாக்குறாங்க 3 பாயிண்ட்ஸ்லயே. ஐயோ ப்ரோ வேணாம் வேண்டாம் ப்ரோ. மைனஸ் போட்டுருவானுங்க. கண்டிப்பா போட்டுருவானுங்க ப்ரோ. போடாம இருக்கவே மாட்டானுங்க. மைனஸ் போட்டுருவானுங்க ப்ரோ. கொனாமி இது தேடுறான் ப்ரோ. ரொம்ப அலைப்பாயுது ப்ரோ கண்ணு காதெல்லாம். 4 பாயிண்ட் குடிச்சு ஆப்பரண்ட கஷ்டமா கொடுத்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேன்னு விட்டுக்கலாம். ஆனா 3 பாயிண்ட் கொடுத்தா ஆப்பரண்ட கஷ்டமா கொடுத்தா அப்புறம் எப்படி ப்ரோ? நோ தப்பா இருக்குதுண்ணா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது. தலைவா கரெக்ட்
என்ன தல திடீர்னு கொனாமி சைடு சாஞ்சிட்டீங்க. சரியில்லையே. என்ன சரியில்லை ப்ரோ. சரியில்லை ப்ரோ. எனக்கு வருத்தம் ப்ரோ. பாய் சூப்பர் பாய் சூப்பர். லீக் செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல டெஸ்டாய் டிஎம்எஃப் பாருங்க ப்ரோ. குட்டா என்கிட்ட டெஸ்டாயர் பிளேயர் இல்லை டிஎம்எஃப்ல. இது கன்சேலோ தானே பாய்? ப்ரோ கன்சேலோ நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நல்லா இருக்கும். டீசெண்டான பிளேயரு. பட் நீங்க ப்ரோ இப்போ ஆப்போனண்ட்டு உங்க ஈக்குவலுக்கு வந்தானா அது நீங்க கண்டிப்பா அவன் நல்லா இது பண்ணுவான். பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஆப்போனண்ட் உங்களோட தாண்டி வந்துட்டு அவன் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டானா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பாஸ் ப்ரோ. அது ரொம்ப கஷ்டம். அவன் ஆப்போனண்ட் உங்களுக்கு ஈக்குவலா வந்தான், உங்களை மாதிரியே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயரு இல்லை உங்களை மாதிரியே ஒரு எப்படி சொல்ல ஸ்டாண்டர்டு உங்களை மாதிரியே ஒரு டீசெண்டான பிளேயரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். நீங்க அதை தாண்டி அவன் பெர்ஃபார்மன்ஸே பண்ண முடியாது. அவன் கொடுக்கறது அவங்க இவ்வளவுதான் கொடுப்பானு. அவ்வளவுதான் முடிச்சு விட்டானு கைஸ். த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் டவர் மொபைலில் ப்ளே பண்ணால் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும். ஓ 3 பாயிண்ட்ஸ் டவர். அப்புறம் அது 3 பாயிண்ட் டவர் வந்து மொபைலில் பெருசு. ஏன்னா அதில் 1 பாயிண்ட் தான் கொடுப்பானுங்க. இதில் வந்து 4 பாயிண்ட் டவர் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஆப்போனண்ட்லாம் பயங்கரமாக வரும் ப்ரோ. அவன்கிட்ட நான் 3-1ன்னு தோத்தேன் ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் 500. ஐடா பாவி இந்த தையன் ப்ரோ. ஆனால் அவன் சூப்பராக விளாட்றான் ப்ரோ. அவன் வந்து கடைசி நேரத்தில் கோல் போட்டுறான். எப்படியாச்சும் முடிய மாட்டேன். அவன் இல்லை பாய். அவன் இல்லையா? இருங்க பார்க்க. 4க்கு கம்மி ஆடினா கொலட்டல் உறுதி. ஆமா 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 கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. எடுத்து இருங்க வரும். அட்ரஸ் அண்ணா இருங்க பார்ப்போம். ஸ்டாண்டர்டி அட்ரஸ் ஒரு நிமிஷம் அவர் சொல்லிடுவோம். கனெக்ட் பண்ண விட மாட்டாங்க நண்பர்களே. என்ன நண்பர்களே? யாருமே இல்லையே ப்ரோ. எனக்கு 200 3200 மேல பா. என்ன ப்ரோ? யார் ப்ரோ? இதுலையா? செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட். செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் தான் ப்ரோ பார்த்தேன். ஓகே ஓகே ஓகே. இவனா ப்ரோ? ஸ்டாட்ஸ்லாம் ஓகே தான் ப்ரோ. இவனுங்க நல்லா இருக்கான். பட் ஆனா இவனை வச்செல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதே ப்ரோ கேமுக்குள்ள. ஆனா ஸ்பீடு ஆக்சிலரேஷன் ஓரளவுக்கு இருக்கு, தாங்குவான். பட் டிஃபெண்டே இல்லையே. ஹைட்டு 190 பரவாயில்ல. அதுவும் சி ரேட்டிங்ல இருக்கான் ப்ரோ. இவனை வச்செல்லாம் போனீங்கன்னா இன்னும் கதைக்காவாதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண போறான் கைஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் தான் நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ. அவன் வந்து இப்போ ஃப்ரீ டு பிளேலே இதே மாதிரி உங்களுக்கு பாடம் வந்தாங்கன்னா அவன் கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும். அதை தாண்டி F2Pலாம் வந்தாங்கன்னா சரி, P2Pலாம் வந்தானுங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது யாராலையும் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ரொம்ப பெரிய ப்ரோ பிளேயரா இருந்தாலும் ஒரு அளவு தான் கஷ்டம், அதுக்கப்புறம் முடியாது. பொட்டமெல்லாம் வலிக்குது. அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸசைஸை போட்டேன். 1000 புஷ்அப்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தேன். அதான்
பாத்தீங்களா கொனாமி? ஆமா. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இருக்கா போட்டீங்களுக்கு? ஆமா ப்ரோ, அவ்வளவுதான். நமக்கு ஏத்தலன்னா அவங்க நமக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க மாறிக்க வேண்டியதுதான். அவங்களுக்கு அவங்க மாதிரிலாம் நம்ம அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிக்க வேண்டியதான். வேலை முடிஞ்சு. இன்னைக்கு மார்னிங் இன்னைக்கு மார்னிங் 3-240 ஸ்குவாடை வச்சு P2 பிளே வந்தான் ப்ரோ. செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா கிளியர் கேம் ப்ரோ. அவன் இருக்கானுங்க ப்ரோ, அந்த மாதிரி பொட்ட பசங்க நிறைய இருக்கானுங்க. ஒரு கோலை போட்டுட்டு பேக் பாஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுவானுங்க. அதெல்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ. அவங்க கூட விளையாடாதீங்க ப்ரோ. இது நல்லாவே இருக்காது ப்ரோ. தள்ளித்தாயில மாதிரி பண்ணுவானு. அவனுக்கு கூடலாம் தோக்குறதெல்லாம் நீங்க இதான் நினைச்சுக்காதீங்க, வருத்தப்படாதீங்க. விட்டுருங்க விட்டுருங்க, அவனுக்கு ஜெயிச்சுட்டு போட்டுன்னு விட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 100 புஷ் 1000 புஷ்லாம் கிடையாது ப்ரோ. சும்மா அப்படி போ. தம்ப்நெயிலுக்கு வேற பக்கத்துல என்ன எழுதுறதுன்னு தெரியல ப்ரோ. சரி போட்டு விடுவோமேன்னு போட்டு விட்டுருவாரு. அப்படி வேற எதனாவது டைப் பண்ணும்ல இல்ல, சும்மா 1000 புஷ்ன்னு அப்படி போட்டு. இவன் அடிக்கிற அடியில டிவிஷன் ஒன்னே போக முடியுமான்னு தெரியல. போட்டு காட்டடி அடிக்கிறானு ப்ரோ. அவனுக்கு கனெக்ட் பண்ண விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. போயிருவோமா போயிட்டு. ரொம்ப லேக் கொடுப்பானுங்க ப்ரோ. விளையாடவே முடியாத அளவுக்கு லேக் கொடுப்பானுங்க. அபோ அக்கௌண்ட்ல போய் மேட்ச போடுங்க. அவரே போட்டு பொல பொலன்னு பழக்கிறானுங்க தாங்க. இல்ல ப்ரோ, அவனுங்க நான் சொல்றேன், அவனுங்க ஜெயிக்கணும் விளையாடுறாங்க ப்ரோ. நீங்க கேம் என்ஜாய் பண்ண விளையாடுங்க, அவ்வளவுதான். நீங்க கேமை கத்துக்கணும்னு விளையாடுங்க, ஜாலியா விளையாடுங்க. ஜெயிக்கணும்னே விளையாடாதீங்க. ஜெயிச்சுக்கலாம், எப்ப வேணா ஜெயிச்சுக்கலாம். தோக்குறதெல்லாம் ஒண்ணு என்ன ப்ரோ, நமக்கு தோக்குறது புதுசா என்ன? வாழ்க்கையில பல வாட்டி தோத்துருக்கோம்ல, அந்த மாதிரிதான். தோத்துட்டு போயிடலாம். ஆனா ஒரு நாள் கண்டிப்பா ஜெயிக்கிறது உறுதி. ஆனா அது அது எப்படி சொல்ல, அவனை ஜெயிக்கிறது இல்ல, நம்ம எப்படியும் போயிருவோம், அந்த மாதிரி சொல்றேன். இல்லைன்னா ஸ்மார்ட் டெஸ்டிக் தான். அவன் என்ன என்ன ப்ரோ கேட்டாரு? ஐயா கிரிக்கெட் ஆடுங்க. கிரிக்கெட்டா ப்ரோ? கிரிக்கெட் சுத்தமா வரமாட்டேன் ப்ரோ. பால் ஒரு சைடு போகுது, நான் ஒரு சைடு போகுது. கஷ்டம் ப்ரோ. கிரிக்கெட் வச்சு நான் போராடுறக்குள்ள அது கத்துக்கணும் ப்ரோ. கிரிக்கெட் அப்படி தெரிஞ்சா விளையாடுவேன் பாஸ் ப்ரோ, கண்டிப்பா. எதனாவது கொஞ்சம் லைட்டா அது கிரிக்கெட்டை பத்தி தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்தியமா சொல்றேன் விளாண்டுருவேன். ஆனா கிரிக்கெட் எப்படி நாலேஜே கிடையாது. விசாட்டு எதனாவது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். பால் ஒரு சைடு போவோம், நான் ஒரு சைடு போவேன். கைஸ் லேக் மட்டும் கொடுத்தானுங்கன்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன்றான். லேக் எப்போ கொடுக்குறானுங்கன்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மொட்டை. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to டேவிட் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. And few venues rise to an occasion quite like this ரீல்ஸ்ல one. ஒரு சின்ன பையன். Of course, the world famous Old Trafford. எனக்கு இப்ப வந்து கண்டிப்பா இதா ஆச்சு. எடுத்துருவீங்கடா டேய். லேக் ஆச்சுன்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிடுவேன் நண்பர்களே. ஏமா சொல்றேன். லேக் ஆச்சு. ஒரு ரீல்ஸ்ல ஒரு சின்ன பையன் லைஃப்ல தோக்கு இப்படி வரும். So it's away we go then. என்னடா ஆரம்பமே இங்கே போடுற. There's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his Nice. tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. ப்ரோ எல்லாம் நிக்கிறானுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ எல்லாம் அப்படியே நிக்கிறானுங்க? பாலே அடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. ப்ரோ எல்லாம் நிக்கிறானுங்க ப்ரோ, ஒரு மாதிரி லேக் ஆகுது. ஈஸா ஒரு சின்ன பையன் சொல்லுவான், லைஃப்ல தோக்குறதும் ஓ முகம் ப்ரோ, நீங்க புஷ் யூபிஎஸ் தானே கேட்டீங்க?
cross just didn't quite work. And it's Robertson. Now that looks a decent ball. Pogba. Deep cross. Dang. Terrific header. பார்க்கலாம். Pedri. Now it's Hullet. Now it's Pedri. Flings in across. Oh, well played, well played. Messi. Neither of these two want to go second best. Oh, this looks sharp. நெக்ஸ்ட் தலைவா ப்ளீஸ் தலைவா அவனுக்குலாம். Now it's Hullet. Neymar. And here's Hullet. Neymar. Oh, that's fabulous. And a chance. அடா It's there. நண்பர்களே வெற்றி. The lightness of step, the sharpness of movement. ராம் ப்ரோ கூட கிரிக்கெட் அவரே ஏஐ போட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட கேட்டா அவ்வளவுதான். அவர் விளையாட வரான்னு சத்தியமா தெரியல ப்ரோ. அவரு ஸ்ட்ரீம் பண்றதுனால விளையாடுறாரு. நமக்கு கேமே பிடிக்கும். நமக்கு கேம்னாலே பிடிக்கும். நான் மட்டும் சாதிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எங்க அம்மாட்டெல்லாம் அப்படியே பெருமையா பேசுவேன் சத்தியமா. அம்மாட்டெல்லாம் அம்மா பாத்தீங்களா கேம் விளாண்டு சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு பேசினேன்னா வேலை முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். இல்லரே சதற விட்டுருவானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஏதோ ஹைட்டு ப்ரோ. ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ எல்லாமே ஹைட்டா வச்சிருக்கான். அவ்வளோதான். ப்ரோ 1000 புஷ் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. நீங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாம் அதே கேக்குறீங்க, தெரியாம வச்சுக்கணும். Messi goes steaming forward. Pedri. Out to the left it goes. டேய் Oh, that was ரோஸ் பீமர்ரா Alexander ப்ரோ. இது ஆனா இது ப்ரோ பெரிய ஆள் ப்ரோ. இந்த ஹைட்டான பிளேயரா வச்சிருக்கான் அவன் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. அதான் நானும் சொல்றேன் பிளேயர் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கானுங்க. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And this is Messi. டேய் நானே அடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. தேவை பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி படம் போடுறனால தான் விடுறேன். Club America have reclaimed it. Nicely weighted ball. Can he finish? ப்ரோ புடிச்சிட்டான் ப்ரோ. And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. புடிச்சிட்டான். ஓ இல்ல ப்ரோ 3 பாயிண்ட்னாலே இப்படி தான் இருக்கு. 3 பாயிண்டா ரைட். இல்ல நார்மல் ஸ்லோவோட ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கானு. நார்மல் ஸ்லோ இருக்குல்ல, நார்மல் ஸ்லோவோட அதிகமா ஸ்லோவா இருக்கான். டேய் என்னடா பண்றான், ஏதாவது பண்ணிட்டு வராரா. இந்த மாதிரி பிளேயர் தான் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு ரொம்ப இது கொடுக்குறானு, ஸ்லோ கொடுக்குறானு. ஜோன்ஸ் ப்ரோ நீங்க மார்னிங் 1000 புஷ் போட்டீங்க. ஐயோ சாரி கைஸ். ஐயோ இல்ல ப்ரோ 1000. ஐயோ ஹரிஷ் ப்ரோ சாரி ப்ரோ. 1000 புஷ் ப்ரோ. 1000 போல. ஒரு கோல் போடாதான் மன ஆறுதலா இருக்கும். உட்கார மிஸ் வச்சு ஒரு டேய் போவாரா ஏண்டா ஓடுற டேய். அவ்வளவுதான். Ruffled a few feathers, but well dealt with. Hullet. And the pass is intercepted. He can run onto that. பாவம் தான். Really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. He won't be happy with that one. And it's Pedri.
பாவம் தான் பட் ஆனா என்ன ப்ரோ பண்றது Threads one in. That's beautifully weighted. Dida attempts a clearance. Rummenigge. Now it's Hullet. Oh, well played, well sorted out. ஆனா ஒரு பாலை தூக்கி தான் ப்ரோ அடிக்கிறான் ஏன் பாலை தூக்கி அடிக்கிறான்றது காரணம் தெரியுமா Some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough. ஏன் பாலை தூக்கி அடிக்கிறான்றது உங்களுக்கு கரெக்டா சொல்லுங்க He has found the way through. Pedri. If they want to counter, Dabi. they could do with more speed. Looking here to chip it through. That is a brilliant interception. And he's there to belt it away. And we've reached half time. எங்க அவனுக்கு இன்னும் புரியலமா எங்க Competitive half with இல்ல one decisive moment. It's been compelling stuff. புரிஞ்சு It looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. ப்ரோ புரிஞ்சு ப்ரோ Battling qualities 1000 புஷ் ஆன் தானே கேக்குறீங்க 1000 புஷ் பண்ணிட்டீங்களான்னு எல்லாம் கேக்குறாங்க கரெக்ட்டா and நான் 1000 இன்னும் போல ப்ரோ needs to change it. ப்ரோ கரெக்ட்டா ப்ரோ என்ன ப்ரோ கேட்டார் அவரு ஜோன்ஸ் ப்ரோ நீங்க மார்னிங் 1000 புஷ் போயிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுதான் இல்ல நான் சொல்றேன் ப்ரோ எப்போ ப்ரோ சொன்னேன் 1000 போலையே ப்ரோ 1000 அவர் அபு ப்ரோ அக்கவுண்ட்ல தான் போனேன் என்ன 700 எப்போ ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அது ஈவினிங் அது சரியா எடுக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ And we're off again. Club America carrying a one-goal lead. Searching pass he's played there. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And that's put paid to a promising move. அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் கைஸ் கொடுக்குறானு ஒன்றும் பிரச்சனை கரெக்ட் தான் Martini promptly onto that, and that is that. Neymar powering forward here. Thuram. Robertson. It's a searching pass. Oh, he had to make that, and he did make it. Dida getting this one clear. And he whips it in. It's a mighty effort! Goal! ஓ 100 புஷ் அப்ஸா ஐயோ ஐயோ ப்ரோ அதையா சொல்றீங்க அட அட பாய்ஸ் ஓ அத புஷ் அப்ஸ் நீங்க இருக்கலாம்லையா Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. He's found a way through. எட்டிங்க எடுக்கறான். He's had it taken off him. Olise. Oh, red, nice interception. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Played back in. And that pass is somewhat less than ideal. Manchester United probably should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, they could be caught out here. Played it again. Bro, இதுதான் bro. Expertly dealt with. He's having a go. Good first touch and almost as good a second. Olise brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Bro, அதா ரைட் புரிஞ்சு bro. Great vision. டேய் எப்புறா கோத்தா எல்லா பாலையும் எடுக்க வரான். Oh, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. And it's Pogba. Robertson. ஐயோ. Thinks about the shot. Tries the cross. Bro, எங்க இருந்தாலும் கிராஸ் போறான் bro. Bops him off it and wins back the ball. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Bro, இவன் என்ன bro? இப்படி பேச்சு பிடிக்கிறான். அவுட் bro. The great escape. டடடடா ஒரு பால் கூட கனெக்ட் ஆகலடா. Bro, waste bro.
அப்பா ப்ரோ இவன் ஏதோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் என்னன்னு தெரியல. Important interception. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ஸோ பரவாயில்ல. புரிஞ்சு கை. அதான் புரியுது. சாரி. என்ன சொல்லிருக்காரு ப்ரோ? இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அட்டாக்னு போட்டா ஸ்டமினா ட்ரெயின் ஆகுமா கம்பேர்ட் டு வித்தவுட்? அப்பலாம் இல்லை ப்ரோ. இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டா அவ்வளோ கம்மியாகாது. கம்மியாக தான் ஆகும். ப்ரோ சாரி அரே ப்ரோ. Stood up well to him there. Alexander-Arnold. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. O'Shea is a perfect combination of brain and brawn. Well, he's hit it long, but astray. And it's Ronaldinho. Just a quarter of an hour to play. யாரு மாறவே மாட்டாங்க. We expected better, and so did he. Well, there's no doubt that they want to win this. Bro! They'll have to maintain என்ன ப்ரோ இது? optimism until the very end, though. O'Shea. Bergomi. And this is Hullet. Oh, that is asking for trouble. ஓகே ப்ரோ. அவ்வளோதான்டா. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Ronaldinho. Oh, what a ball! டேய் ப்ளீஸ்ரா. டேய் சம பால்ரா அது. அழகா போட்டேன்டா உள்ள. Peter, I don't see there being enough time for them to try again. And he's intervened well there. Maldini. To O'Shea. Ronaldinho. Now, can they get him away? He's having a shot! பா ப்ரோ. யாராவது அந்த புஷ்அப்ஸ் கமாண்ட போடுங்க. இந்த மாதிரி கமாண்ட்லாம் போடாது. இது சொல்லி புரிய வைக்க. ப்ரோ சாரி ப்ரோ. புஷ்அப்ஸா ப்ரோ? நான் புஷ்னே படிச்சேன் ப்ரோ. நான் கரெக்டா இதுல தானே இருக்கோம் அதனால. Club America take the lead. Now it's just a question of holding on. ப்ரோ போச்சு There's ப்ரோ. still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. That's a promising run he's making on the right. Oh, easy pickings there. Pedri. பாத்தீங்களா? அவனே பால் வாங்கி கொடு. ஏய் And it's Robert. ஐயோ. Manchester United with a corner. ஏய் ப்ளீஸ்ரா பெல்ல அடிக்கடா. டேய் 9:30 2 நிமிஷம் தான்டா டைம். அவனுக்கு 10 நிமிஷம் கொடுக்குறீங்கடா. டேய் போச்சுடா. அவன் அடிச்சிட போறான்டா. போச்சுடா. Oh, smashing. சொன்னனா இல்லையா He has done it. ப்ரோ? இதை தான் ப்ரோ பண்றானுங்க. எல்லா வாட்டியுமே இதை தான் ப்ரோ பண்றானுங்க. இந்த கர்மத்தை தான் ப்ரோ எப்பொழுதுமே பண்றானுங்க. பாருங்க ப்ரோ டைம் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. 9:23 ஆயிடுச்சு ப்ரோ. Beauty to this. 2 நிமிஷம் டைமுக்கு 7 நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இவனுக்கு ஜெயிக்கவே விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. ரொம்ப இது பண்ண. போன மேட்சும் அப்படிதான் பண்ணானுங்க. இந்த மேட்சும் அப்படிதான் ப்ரோ பண்றானுங்க. ஒரட்டு ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. Added time up, and there goes the whistle. அப்பா மண்டை கைதுடா. டேய் அப்பா That intent is என்னடா intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. என்ன ப்ரோ ஒஸ்ட் பண்றாங்க konami ப்ரோ? என்ன ப்ரோ? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ? போன மேட்ச் அவன் பாலை தட்டினான் ப்ரோ. உள்ள விழுந்துருச்சு. இந்த மேட்ச் அப்படிதான். அழகா ஹெட்டிங் போடுறான் ப்ரோ அவன்.
மனசே கஷ்டமா இருக்கும். பன்னீரத்தில் கிஞ்சானா அவன் சுமார் போடுவான் சீன்னு. ஓ ஐயோ ஓஹோ ஐயோ அடையெல்லாம் ஒன்னா சேரு ஒரே தட்டுல. வெளில போயிட்டு உள்ள வருவோம். ஐயோ கைஸ் என்னால முடியல நண்பர்களே. எவ்வளவு மினிட்ஸ்? எவ்வளவு மைனஸ்? இல்ல 5 டிரா தானே ஆச்சு, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இவனுங்க நான் இப்ப ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கௌண்ட் புதுசு ப்ரோ, அதனாலதான் இவ்வளவு போடுறானுங்க. நீங்க என்னதான் டிஃபெண்ட் வச்சாலும் போட்டுறானுங்க ப்ரோ. அது பாருங்க 93 நிமிஷம் புள்ளி 44 பெல் அடிக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். விசில ஊதுரா, வாயில குஞ்ச வச்சாதான் ஊதுவான் போல இருக்கு. விசிலையே ஊத மாட்டான் ப்ரோ. ஊதுவான்ட்டு பாக்குறேன், ஊதவே மாட்டான். இருக்கு எவ்வளவுதான் ப்ரோ நம்ம போராடுறது. ரெஃப்ரியை சாவடிச்சா கரெக்டா இருக்கும். ரெஃப்ரியால தான் பஞ்சாயத்து. ஃபர்ஸ்ட் சீசன் அப்படிதான் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ போயிருக்கலாம் ப்ரோ. இவர் அக்கௌண்ட் நல்ல அக்கௌண்ட்ல அப்புறம் அப்பாய் இவர் அக்கௌண்ட் தான் பிளேயர் டு வேணும் தானே. அவர் கேவலமா பார்ப்பாரு. என்ன இவன் வேணும் அவன் வேணும்னா என்னத்தை கிழிச்சன்ற மாதிரி இப்ப அவர் என்ன பார்ப்பாரு. பார்த்துக்கோங்க. அப்படிதான் அப்படிதான் ஸ்ரீராம் ப்ரோ என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். வந்து எதிர்க்கு ஞானா மார்க் போடுவான் சீன். சும்மா ப்ரோ கடுப்பாவதா ப்ரோ. இவனுக்கு ரொம்ப பண்றானுங்க ப்ரோ. கைஸ் யாரும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மொபைல் வீட்டுல இதுல பாக்காதீங்க, டிவி எல்லாம் பாக்காதீங்க தோழர்களே. இங்க ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு போவோம். இதனால நான் நல்லது நடக்குதான்னு பார்ப்போம். பீட்டர்ஸுக்கா ஓகே ப்ரோ வச்சிருவோம். அது டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பரா இருக்கானா யோசிக்கிறேன். இப்போ குயிக் அண்ட் கூட்டினா அவனுக்கு கரெக்டா இருக்கும். நீங்க லாங் பால் விளாட்றப்ப அவன் முன்னாடி வந்து தொலைய மாட்டான். நமக்கு எல்லோனை வச்சு இது பண்ண தெரியல, அதனாலதான் யோசிச்சு வைக்காம இருக்கேன். இன்னொரு ரைட்டு ப்ரோ. அதெல்லாம் சொல்லுங்க பாய். இது என்ன பாய் இருக்கு? பண்ணி எதுக்கு ஞானா பண்ணுங்க. இந்த அக்கௌண்ட் வேண்டி செட்டில் ப்ரோ. கால இருந்த மூலி கட்டு வண்டி தாலி. எங்க ஆபீஸோட வீடியோ பாக்குறீங்களா? என் ஆபீஸோட வீடியோ என்னாச்சு? எப்படி கனெக்ட் ஆச்சு?
ஐயோ 3 டவரா ப்ரோ? கீழ பட்டை விட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ குடுத்தான் ப்ரோ அரபுக்காரன். ஐயோ முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. சோலி காலி. முடிஞ்சு இவன் ஏதோ போட்டானுங்க ப்ரோ. பாயாசத்தை போட்டானுங்க ப்ரோ. துபாய்க்காரன் வந்துட்டான். அவ்வளோதான். ஆமா. ஆஃபீஸோட நான் அன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடணும்ல, அது அந்த வீடியோ பார்க்குறீங்களா? ஆனால் இருக்கு. மாடி மேல மாடி வச்சு மாலை ஜன்னல் வச்சு அட கால இருந்த மூலி கட்டு வண்டி தாலி. நோ ஈஸி வின் ஜோன்ஸ் ப்ரோ. ஆப்போ இஸ் வெரி ஆவரேஜ் பிளேயர் லைக் ப்ரோ. அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? கால இருந்த மூலி உனக்கு வண்டி தாலி. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ப்ரோ நீங்க அவரோட கம்பேர் என்ன புரியல ப்ரோ. ப்ரோ அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. நீ ஏன் இப்படி நம்ம அவர் என்ன ப்ரோ? அவர் நல்லா தான் ப்ரோ. Well, you could say it's a lineup that's all about creating positive transitions. The lack of width in midfield with just 3 in there makes the அங்க பராட்டியே deftly away. ப்ரோ அவர் நல்லா தான் ப்ரோ. யாருமே ஆவரேஜ் பிளேயரும் கிடையாது, யாருமே ப்ரோ பிளேயரும் கிடையாது கைஸ். I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest. நம்ம எல்லாமே நல்லா தான் He can run and beat the அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா விளையாடுறோம் அவ்வளவுதான். and he can get அப்படியே ஒண்ணும் கிடையாது யாரும். Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary. ஓ நண்பர்களே, ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆன் இருக்குமா? the perfect balance between the two. Now he's off and running. And here's from Mario. அப்போ ப்ரோ சொன்னது உண்மைதான் போல இருக்கு. ஐயோ முதல்ல ஆஃப் பண்ணிட்டா. ஆனா இது விளையாட தரம் வேணும். ஆமா Neymar. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Hullet. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. Messi. Pedri. Good running, strong and purposeful. Nice interception, well timed. Somewhat off target. Oh! Sharp little ball. டேய் That's just playing it safe and simple. ப்ரோ குயிக் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஒரு ஃபார்மேஷன் சொல்றேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க. சொல்லி இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பான யூடியூபரை தேடி வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படி சொன்னீங்க? என்னாச்சு? நீங்க ப்ரோ பிளேயர். ப்ரோ பிளேயரா? சூப்பர். அப்ப சரி. First quarter of an hour gone. வாங்கிக்க. Can he get it through? ஓய் போறா. போறா. ஏய் பாஸா பாத்தீங்களா? கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் நண்பர்களே இதான். அவனுக்கு கதற விட்டுறோம். துபாய் காரங்க. துபாய். அது எப்படி துபாய் காரங்க கண்டுபிடிச்சி? அடச்ச. அத கார்னர். Have their second corner now. Hullet goes short. அடச்ச. பவுல் ஓபான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. அந்த இடத்துல தடுக்க முடியாது. Now they can spring out of defense. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's not played the ball, that's a foul. And this is Hullet.
There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ப்ரோ ஈவினிங் ப்ரோ நான் தான் எனக்கு அது செட் பண்ண தெரில ப்ரோ உண்மையாவே. இல்லைன்னா செட் பண்ணி நான் வந்துடுவேன் ப்ரோ. மொபைலில் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு தெரில முகமது ப்ரோ. அதுதான் ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்குது. அது எப்படின்னு கற்றுக்கிட்டாலே போதும். அதை மட்டும் எனக்கு எனக்கு யாராச்சும் இவர் நம்பாலு சொன்னார். யார் மேயா ப்ரோ சொன்னார். கரெக்டாக இருக்குது. பட் ஆனால் வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேன்னு எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். அவருக்கே டவுட்டாக இருக்குது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கேட்குறாரு. To the standard we know they can, but what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Oh, easy pickings there. Rice is offering some sort of an apology. Hey, porra, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that pass is somewhat less than ideal. Iraq clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Hullet. Now, can they get him away? Foul. The ref has given a penalty. He has. ப்ரோ மொபைல்ல தான் ப்ரோ. அதை தான் ப்ரோ எப்படின்னு தெரியல ப்ரோ. இப்பாப்பே மாதிரி இதான் கடவுளே. இவனா கோல் கீப்பரே கிடையாது. இவன் தடுத்தானா நான் செத்துருவேன். அவ்வளோ ஏமார் பையெல்லாம் பிஸியா இருக்கார் பாரு. வேலை வந்தோட்டி வந்துருவாரா கண்டிப்பா. Club America have taken the lead. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Neatly clipped into space. Defending of the good effort from distance. Rice. Oh, good read. That was well played. Well, bro, foul. Schlotterbeck with the challenge. Foul. And he has given away a free kick. Good done. Schlotterbeck has been sent off for that incident. ஓடு சென்ட் ஆஃப் தம்பி. வெளிய போடா. ஒர்க் ப்ரோ இம்பாப்பே மாதிரி கண்டிப்பா வரும் ப்ரோ. லோக்கி ப்ரோ வரும் கண்டிப்பாக. ஒரு வெயிட் பண்ணு. ஆட்ரியானோ வரானா? ஆட்ரியானோ வந்தா மொரட்டா இருக்கும் ப்ரோ. அவன்கிட்ட ஸ்பீடு ட்ரிபிள் எல்லாமே இருக்கு. மடி வச்சு மாடல் ஜன்னல் வச்சு எட்டி பார்க்க இல்லை நம்ம ஏதோ மஞ்சு நீந்தானே அட கால இருந்த மூலி தாலி கைஸ் ஃப்ரீக்கு கிடைக்க முடியுமா? ரொம்ப தூரம் போயிரு நினைக்கிறேன். Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Club America looking to go into the break, 1-0 up. Hullet. Neymar. And he's running. Neymar! What about that one? Sumptuous finish and absolute guys. ஒர்க்காவது பாத்தீங்களா? ஒர்க்காவது. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. So that's 2 now without reply. ஒர்க்காவது. The time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Bruno Fernandes with the delivery. There's the shot. It's off target and by quite a way. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. That has been cut short. And it's Mendes. Now that looks a decent ball. Pedri.
bit of passing here, really easy on the eye. O'Shea, Pedri, driving on and making good progress. Rummenigge to Moore. பொறுமையா வச்சேன். For half time. Well, Peter, I think the score. நண்பர்களே இந்த மேட்ச் நம்ம வெற்றி நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. We've witnessed so far. மாட்ட சிஸ்டருக்கு கை கொடுக்குது गाइस. Good movement in கை கொடுக்குது. If those players I think can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more and probably only one result coming here. Club America in control at half time, 2-0. Substitution for Iraq. Number 7, number 8, Bruno Fernandes. Number 21. There's the start of the second half. Coming on the field. Ah. Number 27. Great vision. And he cuts out the supply. Hazard. Tries to pass it through. Serginho. Caught offside that time. ப்ரோசி. பாய் நான் ஏன் பாய் உங்களை திட்ட போறேன்? பாய் இப்படி பண்ணு. Excellent challenge there, uncompromising. ஆடா. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Another pass just keeps it ticking over. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Hakimi, and it's Serginho. And it's been given away. Romario. Nuno Mendes. That is ended up in no man's land. Searching pass he's played there. And into the grateful arms of the keeper. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Neymar. Oh, great feat that. He's shifting through the gears here. Early stages of the second half, and still 2 between them. பவுலே. And a free kick in a very dangerous area. ப்ரோ நீ ஆடும்போது ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. கேப்ஸ்லாம் தெரியுது. And no surprise. மொபைல்ல அது கஷ்டமா தெரியுதா ப்ரோ? ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நீங்க இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு சொல்றீங்க. இதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. போட்டு என்ன பொலன்னு பொளந்தானுங்க ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ அது யாரா பெட்ரியா ப்ரோ? பெட்ரிக்கு என்ன இன்ஜுரியா? போன மேட்ச் போட்டு என்ன பொலன்னு பொளந்தாங்க ப்ரோ சத்தியமா. போன மேட்ச் என்ன போட்டு பொலன்னு பொளந்தானுங்க. Substitution for Iraq. Right, bye. He's having a good look here. Looking to widen the gap even further here. Romario. Coming on the field. Number 19. Standa. Denied by a great piece of goalkeeping. அடிக்கலாம். I thought his starting position was good and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Well, that is one way to stop him. Asensio did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Just eases him off the ball. Wriggles his way through. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. It's a promising position. Lovely bit of skill. Well, that defending is unapologetic. Bro, co-play ஆடணும் bro ஆனா ராம்ரோட தான் கேக்குறீங்க. Costa Curta makes the interception. No, again there's no way through. Pullet dominates aerially so often. That's a nicely shaped ball.
Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Serginho. Serginho will not want to lose out here, not against this opponent. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And he's managed to get free. டேய் ஃபவுல்ரா. He's been bundled over. That is a foul. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration. அப்போ வந்தா Deny the clear opportunity. ப்ரோ என்ன ப்ரோ It புரி has to be done. தெரிஞ்சு 1500 இது வச்சிட்டான் ப்ரோ. போயிட்டான் வெளில போயிட்டான். அண்டர் ஃபவுலா அப்போ ஆமா ப்ரோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. விசாட்டு சறுக்கு மரமா இருப்பான் போல இருக்கு. சறுக்கி நான் இருக்கேன். அவ்வளோதான் யுவன் கைஸ் பல போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஜெயிச்சிட்டோம் யாயோ. போயிட்டு ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணி நம்ம ஸ்மார்ட் டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணி ஓடிடும் நண்பர்களே. அது ஒன்று பயன்படுத்துவோம் சொல்றீங்க. இந்த வழியில் இவங்கள்ட்ட போராட முடியல நம்மளால. என்னக்கா ஏன்னா ரீல்ஸ் போட்டு கார்லாம் வாங்குறானுங்க ப்ரோ. நம்மளால ஒரு மோர் கூட வாங்க முடியல. பரவாயில்ல. 2 more win in a row Jones ஐயா மாஸ் தான். நோ மோர் நான் மோர் வாங்கிக்கிறேன். சரி ப்ரோ அப்புறம் நானுதான். ஆஹா நம்ம ஆள் தான் போல இருக்கு. கார்த்தி ப்ரோ வாங்க வாங்க இருக்கா ப்ரோ பாத்தடிங்க ப்ரோ கொஞ்சம். அவ்வளோதான் கடைசி மேட்ச் வந்திருக்க கூடாது தெய்வமே. இப்போ வந்துட்டீங்களே தெய்வமே. ஐயோ என்ன தெய்வமே. கார்த்தி ப்ரோ பாத்தடிங்க ப்ரோ. என்ன மனுஷன் அப்படின்னு. கார்த்தி ப்ரோ ஒரு 30 பாயிண்ட் கைஸ் 30 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டானுங்கண்ணா ஆடிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ப்ரோ. அடி 2 days ஆயா நீங்க தான் வின் பண்ணுவீங்க. நான் சும்மா ஆடுறேன் ப்ரோ. நன்றி அந்த மனசு தான் ப்ரோ. அது நம்ம சப்ஸ்கிரைபரா இருந்தா எல்லாருமே இதான் சொல்லுவாங்க. சும்மா ஆடும் கார்த்தி ப்ரோ ஆடுவோம் கடைசியில இது பண்ணிக்கலாம். கோச்சுக்காதீங்க இப்படி இது பண்றேன்ட்டு எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. என்னடா அவன் இப்படிலாம் வின் பண்றானே அப்படின்னு. வழியில ப்ரோ ரொம்ப அடிக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான். Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
சும்மா ஆடுவோம் கார்த்தி ப்ரோ. நீங்க மொபைல் நினைச்சேன் இதுவா? சரி சரி. There's the whistle, and here we go. Who do you think this turns on, Jim? இருங்க Well, இருங்க. Peter, I think we'll find it very hard to overlook the qualities of this guy, Jordan Henderson. He'll be the key supply route for those quality balls from deep. Although, if needed, he will provide support Oi. wherever necessary Very. in a more box-to-box role. Yeah, I'd have picked him to. No doubt the fans feel. சாரி ப்ரோ இருங்க ப்ரோ. இதா பண்ண மாட்டேன் போல. Rijkaard does well to get it back. Ah. Well, we expected better, and so did he. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. போய் ஸ்மார்ட்டா தி ஆஃப் பண்ணிறேன். ஆன் பண்ணி. Pass somewhat keeper they go. Costa Curta. And it's Hullet. Tries to play it through. Oh, that's wonderful alertness. Beckenbauer. Hullet really has the... Hullet! And that has fair fizzed. Well, that would have asked some awkward கார்த்தி questions. ப்ரோ அது நம்ம பசங்க எல்லாருமே அப்படிதான் ப்ரோ. எப்பொழுதுமே சரி பசங்க வந்து அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. வந்தாலே ப்ரோ இது வின்ன எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. இப்போ நம்ம இங்கே போகலன்னா கூட நான் விட்டுருப்பேன், நம்பால் கொடுத்துருப்பேன். இதை போட்டுருவோம். என்ன சொல்ற, ஒரு மனிதத்தை போட்டு ஒரு வீடியோவை போட்டுருவோமா கைஸ்? என்ன சொல்றேன்? Oh, he's been caught napping. He's picked his way through. It's loose and there's a race for the ball. அது எப்படி அது டைரக்டா கனெக்ட் ஆகுது? Nicely weighted ball. He can run onto that. ஓ ப்ரோ விட்டுருங்க. ஐயோ விட்டார். There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that pass isn't the best. Neymar running with the ball. He steps in, and that's the end of that. He's a sharp little ball here. Takes a shot! ஆவ். கார்த்தி ப்ரோ விளையாடுங்க. கடைசி நிமிஷத்துல வந்து ஒரு 2 கோலை போட்டுட்டு அப்படியே முடிச்சுப்போம். நீ எப்பொழுதும் போல விளையாடுங்க. அடிச்சாலும் பரவாயில்ல. கடைசி அந்த 10 நிமிஷத்துல போட்டு. Hullet goes short. That's very disappointing, it has to be said. And now a sudden chance to counter. And he's managed to get free. He's being urged to shoot. Oi! Some space. Cross into the போட்டாரு ப்ரோ போட்டார். And a fine instinctive finish. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. And Hullet! ஐயோ ப்ரோ சம கோல் ப்ரோ. About as smooth as it gets. நான் விட்டுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Once more we are all square. You score, we score. Yeah, and the number analysis tap. of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. The purest possible contact. இடா நைஸ் ப்ரோ. வெரி ப்ரோ. வெரி ப்ரோ. That is lovely, finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Can he finish? We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Batistuta looks to get on the end of this. இவர் now here's சூப்பரா an விளையாடுறாரு interesting நம்மாலே. matchup. Looking for options for movement. Oh, sweet feet. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Rummenigge, and the shots! Oh, that's horribly mistimed, and he's given penalty. பவுல் போட்டார். And that is a Foul huge போட்டார். moment in the context of the game. Club America with this to level it up. ஆனா கார் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. And he scores! Back in business.
Not a twitch, not a blink. Well, look at the keeper's reaction, Peter. He felt he could have kept it out. That was so tight. Quite a thriller this one's become. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Neymar gets into a good position. ஏய் ஃபவுல்ரா. Appeals, but the referee is not interested. Now it's Villa. Neymar knocks it out wide. Albert Ferrer played in by Albert Ferrer. அப்பா. தலைவன் வந்து தலைய விட்டான் இல்லனா சொல்லி முடிஞ்சிருக்கும். Neymar with the short one. Messi. Club America have the chance to go the other way. Neymar with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. Cruyff showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Just a talking to, I think. Yes, it is. ஆனா 4 ஃபவுல வச்சு விட்டுறாருயா மனுஷன். ப்ரோ ரெட் வாங்கிராதீங்க ப்ரோ. And this is Neymar. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. There will be 3 minutes at a time. It's Batistuta. Searching pass he's played there. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Messi. Messi charging forward, the ball at his feet. Now who's going to be first to this? கரெக்ட்டா பெல் அடிப்பாங்க. Referee brings the first half to a close. Are Are involved in a terrific. எஸ் பார்க்கணும்ல சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. First and a half. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Terrific half, 4 goals split evenly, beautifully set up for the second period to follow. And that's the second half started. Oh, Red, nice interception. Pedri. And here's the chance to counter. That's good vision. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. Hey. That'll have Hey. stirred a little concern. He's had it taken off him. Cruyff. He's going to be disappointed with that. And this is Batistuta. ஆமா. He has found the way through. And the shot! ஓய் போலையாடா. Nearly, but not quite. Yeah, typically for him that was the furthest. கன்சோல வின் பண்ணா but it 25 still பாயிண்ட்ஸ் didn't stop கொடுப்பான். having a go. எப்படி ப்ரோ அது? Neymar really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. அது எப்படி ப்ரோ அபுபாய்? And that's a throw-in. ஓகே ப்ரோ. That has not gone well. That has been cut short. Now it's Hullet. He's found a way through. That's tidy. And it's Neymar. He's free. He shoots. கான் எப்பா. And that's what you call inspired goal. கான் எப்படி ப்ரோ இப்படி தடுக்கறான்? He's offering a right smile there. Corner number 2 then. Oh, that was vital.
And that has been clubbed away. Showing great feet there. He's shifting through the gears here. Chance! ப்ரோ கான் எப்படி ப்ரோ இப்படி தடுக்குறான் அப்பா Sumptuous finish, an absolute joy. And they've got their lead back. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. ஐயோ India grow into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Great chance! More and more pressure on the ball here. Now, can they chance for a shot? கான் எப்படி இப்படி தடுக்குறானே தெரியல ப்ரோ நல்லா தடுத்தான் ப்ரோ ஷாட் நல்லா India really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalize on this good spell, though. Nesta gets over and intercepts. Lovely pass, but can he get there? Neymar. For Messi. Neither of these two want to come off second best. O'Shea does really well to win the ball there. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that's a sort of goal! வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க 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 That is remarkable! All வாங்க ப்ரோ சக்தி ப்ரோ matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have Yes, guessed yes, it. bro. Their reaction has been emphatic. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. And yes, it's him again. ஸோ Substitution on the field. Number 9. We have got changes here from both sides, in Number fact. 18. This is quite a battle. Number Well, I think the players will be... And Torres! And he nearly went... பீட்டர் ஸ்கிம்ஸ் நல்லா தடுக்கிறான் செக் Well, பண்ணி I'm glad பார்ப்போம் he took the opportunity to run with the ball when the chance came about. That's the kind of positive thinking they need Number right now. 20. Fernando Torres. Number 21. That's a cute ball. Oh, that's clever. Maradona. Number 8. Raul. Number 22. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. மிரிடோனா Ambitious ball here. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Really didn't have enough to concern the defence. ஆஹா Now try to spin that positively. I certainly can't. Looking to play him in. Schneider, well seen, saw that coming. Raul going face to face with his great rival. Nesta is a perfect combination of brain and brawn. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ப்ரோ Shoots! ப்ரோ எப்படி ப்ரோ Well, that might Yeah, no, Tom. maybe both sides just going to have to கான் stick to the சூப்பரா draw. விளாட்றான் ப்ரோ Now it's Raul. Can he finish? வச்சிரு பீட்டர் ஸ்கிமிச்சா Denied brilliantly. Fernando Torres clearly thought he... ஆனா மேனுவல் சூப்பரா யூஸ் பண்றாரு நல்லா விளாட்றீங்க ப்ரோ இன்னொரு பிளேயர் இல்லையாடா யாரும் ப்ரோ ஃபார்வர்டுக்கு இருக்கு வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா ஏய் அவரே பேச And that's it. ப்ரோ ஏன் And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a ப்ரோ very சூப்பர் happy ப்ரோ செம்மையா விளாண்டீங்க ஒர்த்து நல்லா விளாண்டீங்க ப்ரோ லிட்டரலா In wishing all the best for members of our fan club. டஃப்பான ஆப்பரண்டியா Wedding anniversary. எங்க நெட்வொர்க் நல்லா இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு லாக் இல்லை சூப்பரா
ஜிஜி ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ நல்லா சூப்பரா விளாண்டீங்க ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு. டபுள் டச் எப்படி ப்ரோ எல்லா இடத்துலயும் டபுள் டச் வைக்கிறீங்க? அது என்ன கதை தெரியலையே. அது எப்படின்னு தெரியல. ஆனா எல்லா இடத்துலயும் டபுள் டச் வச்சிடறாப்ப நம்ம கார்த்தி உண்மையா சூப்பர். டிவிஷன் 1 அடி ப்ரோ. டிவிஷன் 1 ஆடி டுடேவே. எத்தனை பாயிண்ட் ப்ரோ? 1750 17 பாயிண்டா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. நீங்க இவ்வளவு சூப்பரா விளாடுறீங்க, எப்படி ப்ரோ உங்களை அடிக்கிறானுங்க? எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. ஓ டிவிஷன் 1 ஓகே ஓகே ப்ரோ. எல்லாம் போயிடலாம் அவ்வளோதான். இந்த மேட்ச் இன்னும் 2 மேட்ச் தான். ஸ்கிரிப்டா போடாம இருந்தாங்கன்னு ஓடிடலாம். இந்த மேட்ச் கூட நான் லாஸ்ட் மேட்ச் கண்டிப்பா முறையான ஸ்கிரிப்டா இருக்கும். இந்த மேட்ச் மட்டும் ஓகே கொஞ்சம் தாக்கு பிடிச்சிட்டோன்னா. நீ எப்படியும் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்திருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜாலியா இருந்திருப்பேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஒரு மணி கிடையாது பை. வாய்ப்பில்லை. நோ நோ இந்த மேட்ச் கொடுக்க மாட்டானு. 1799 தான் கொடுப்பானுங்களே தவிர 2000 கொடுக்க 1800 கொடுக்க மாட்டாங்க. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. தண்ணி And it was all தண்ணி இருக்கான் ப்ரோ. What a sight it is here at the famous Estadio Azteca. Anyone out there not in one of those famous Club America shirts would feel almost naked here. Oh sure 13 points are needed. ஓ 13 பாயிண்ட்ஸ் தானா? ஓகே. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ 10 பாயிண்ட் கொடுப்பாங்கன்ற டவுட் தான் இருக்கு. ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரோ. There's the whistle and here we go. Who do you think this turns on, Jim? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's very rare he fails to leave his mark. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Pedri going face to face with his great rival. அடச்சா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல. Looking to play him in, and it's Kaka. Looking for options for movement. Oh, good ball. Chance for a shot. There it is. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. It's a promising position. And Hullet! Well, now it's a race for the ball. Onana yaar. Ronaldo. Now Kaká. He steps in, and that's the end of that. Now looking to orchestrate a counter. Nesta. Onana. And it's Amadou Onana. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Aha. Nuno Mendes. Dey. He's had a shot! Neymar is the type of player who... bro, இவன் இது போட்டானோ?
For a moment you felt இன்சாங்கி it was பில்ஸ் going கார்டு right, எதுவும் ட்ரை but பண்ணுங்க we'll ப்ரோ. have to go again. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. சித்து ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. Club என்ன America ப்ரோ? are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. ஐயோ ப்ரோ. Not quite on the same wavelength. If they want to counter, they could do with more speed. He can run onto that. எடுத்துறான் ப்ரோ. And that's the end of that. It all started well. நம்ம ஒரு கோலை கொடுத்து வர விட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் கோல். Nicely shaped ball. Nicely intercepted. Schneider. Challenged just a bit on the firm side. And it's Neymar. Could move up a gear here. டேய் எப்பறா ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ? Great positioning, so good from him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. They'll want to make the most of this turnover. Good take and shot. லாக் Loose ball now, and there's a chase on to லாக். Neymar really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else Bro. taking responsibility to shift the target. ப்ரோ டோர்னமென்ட் அதான் ப்ரோ. Tries to pass it through. Madrid upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. That's a lovely, neat pass. Kaka. And the pass is intercepted. Neymar. Well, that looks a decent ball. Kaka. Now it's Cristiano Ronaldo. He's on Nana. ப்ரோ முடியலையே ப்ரோ. And it's Son Heung-min. Nuno Mendes. That's an untidy challenge. Free kick given. டோர்னமென்ட் ப்ரோ, அதுதான் ப்ரோ ஆள் தேடிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க, அவங்கள மட்டும் தேத்திட்டு வந்துட்டா போதும். Oh, he's put a shade too much on that. Shifted it to the flank. Albert Ferrer wins the duel this time. And it's Kaka. Club America certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Fulkrug given the lift of his goal. Passing is crisp and sharp. And this is Ronaldo. Pedri. And that's been intercepted. That was well எல்லா பாலும் played, மிஸ் ஆகுது. well stopped. And this is Ronaldo. Cristiano. And the shot! ஐயோ எல்லா பாலும் மிஸ் ஆகுது. The Warrior too. ஏ ப்ரோ Well, he's furious with himself. But தேடிட்டு சொல்லுங்க போட. கண்டிப்பா ப்ரோ, கண்டிப்பா ப்ரோ. ப்ரோ இது என்ன பிஎஸ் வித்துட்டீங்களா? நான் கேட்டேன் அன்னைக்கு ஸ்டோரி போட்டேன் ப்ரோ. யாரும் பிஎஸ் வாங்குற அளவுக்கு இன்னும் கவலைப்படுது. Rummenigge. Can he get on the end of this? Shot a goal! ப்ரோ வான வெடிக்க விடுறான் ப்ரோ. Oh, that was nice. ஓ அபாட்டி லிட் சீரியஸ்லி லாப்போலி. Required. that's really well played. ப்ரோ ப்ரோ ரேம் ஷோல அந்த மேட்ச் மட்டும் முடிச்சுக்கவா? Shoulder of the last defender. Stay on side. Club America. And that'll be the last act of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, obviously, நாப்போலி வெர்ஷன் நின்ஜாங்கி ப்ரோ நல்லா இருக்கா இப்ப? நாப்போலி வெர்ஷனா playing within themselves, too tentative. They have to improve and make. ப்ரோ யார சொல்றீங்கன்னு தெரியலையே. And we're off again. Club America can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Not the most accurate pass. Vieira conjures time and space where few can. He is through here. Played in. Alexander-Arnold gets it away. Oh, that's wonderful alertness. Kaka. Now it's Cristiano Ronaldo. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And it's Messi. Messi. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க போங்க ப்ரோ. கடுப்பு ப்ரோ.
ஒரு கோலை போட்டு வர தொலைஞ்சிட்டான். ஆண்டோடா. Terrific header. And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ஏன் கோத்தா எல்லா இடத்துலயும் என்னடா நின்னுட்டு இருக்கீங்க? That's really well maneuvered. Played out towards the right wing. Oh, good read. He read that நான் really சைடு well. சவுட் பண்ணி போறாங்க. Crosses it in. Vieira. Messi. Driving on and making good progress. டேய் என்னடா இவன் ப்ரோ? La cantidad de The espectadores de defense ese just partido about came out on top, but they were certainly tested. That's exactly what they need to keep ஆகா doing. பா Carry தனியடா. on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Now it's full Krug. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. That's a cute ball. Defending was strong and firm. Onana. And it's Alexander-Arnold. Alexander-Arnold receives it in a good position here. Messi. It's a decent chance to counter-attack. Pull it. And into the grateful arms of the keeper. Tries to play it through. Well, that's beautifully weighted. Alexander-Arnold. Micha. Fired deep. It's a mighty effort. ஒண்ணா இல்லையா ப்ரோ? போட்டானுங்க மொட்டா. Goal. பண்ணுங்க ப்ரோ. கடைசி மேட்ச். Two up now, and they are cruising. Broad smiles all round. It is indeed a fine, fine header. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. Madrid are now luxuriating in a two-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. They want to be quick here. It's breakaway time. Great vision. Now it's Messi. Messi powering forward here. Oh, it's come loose. Madrid needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. அட போங்கடா இங்க பாஸ் போடாங்க He போறோம். still came out on top. Messi. That pass has been well intercepted. He's a sharp little ball here. அடிக்கவே இல்ல ப்ரோ. Kaka. Club America are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Rummenigge. Rummenigge! Really well taken goal. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Club America get themselves back into contention. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not... டேய் ப்ளீஸ் ரா ஐயோ. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? It's a good spell of possession, this. Oh, this Nikela, is bro. a great position Nikela. to shoot. பீட்ருக்கு மிஸ் பிடிக்கவே மாட்டான். And it's in. And surely now the results beyond doubt. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. And with that, the hat-trick is complete. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. And we're done. In the end then, no joy,
Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they. போட்டானுங்க ப்ரோ பாயாசத்தை. ஓ எப்படி டிடாவே எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். வந்தார வாழ வைக்கும் ஒரு கைஸ். 10 people are watching கைஸ். அப்படியே அந்த லைக் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இன்சைன் ப்ரோ, எப்போ பவரா இருக்கு ப்ரோ அந்த கார்டு இருந்தா ட்ரை பண்ணுங்க. இன்சைன் ஓ இன்சைன் ஒரு கார்டா? ஓகே ஓகே ப்ரோ, நான் ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. இந்த சீசன் லைட்டா போயிட்டேன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மொரட்டா போறானு வந்தார வாழ வைக்கும் ஊரு. விளையாடுவோம் ப்ரோ. நான் பிஎஸ் விளையாடுறீங்களா? FBXCR கமெண்ட். பிஎஸ் விளையாடுறீங்களா? தாவி தாவி பெருசி மிச்சு மற்றவங்களுக்குலாம் பிடிக்கிறான், நமக்கு மட்டும் தாவ மாட்டானே. பசிக்குது வேற. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆனா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, ஆன் பண்ணுவேன், ஆன் பண்ணிடுவேன். ஆன் பண்ணா டவர் நல்லா கிடைக்கும். உள்ள போய் ஆஃப் பண்ணிடுவேன், அவ்வளவுதான். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வெளியில ஆஃப் பண்ணிட்டு உள்ள ஆன் பண்ணிருங்க. வெளில ஆன் பண்ணிட்டு போயிருங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ, நம்ம விளையாடுவோம் ப்ரோ. அவன் அந்த டிவிஷன் புஷ் பண்றீங்க, புஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் கூட விளையாடுவோம் ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் நடத்துறோம் ப்ரோ, யாராச்சும் வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? நம்ம நிறைய பசங்க இருக்கீங்க, டோர்னமெண்ட் ஜாயின் பண்ணலாம், நல்லா இருக்கும். இப்ப எல்லாம் மேட்சா ப்ரோ? யுனைடெடுக்கும் இருக்கும். டேய் குடுங்கடா, முடியலடா ப்ரோ. எப்போ ப்ரோ மேட்ச் யுனைடெட் இவங்க இருக்கும்?
அரிசனலா இன்னும் 8 மணி நேரம் இருக்கா? சரி வாங்க போவோம், உள்ள போய் பார்ப்போம் என்னத்த பண்ண போறானுங்க. இன்னைக்கே போலான்ட்டு பார்த்தோம். ஐயோ பங்களாதேசி காரன் வந்து இருக்கிறான். கேமர் பாய் வாங்க பாய். என்ன பாய் எப்படி போகுது வாழ்க்கை? வந்தார வாழ வைக்கும் ஊரு இதன் மாட்டான் அது பாரு. ப்ரோ நீ டோர்னமெண்ட்ல ப்ளே பண்ண மாட்டியா ப்ரோ? நான் ப்ளே பண்ண மாட்டேன் பாய்ஸ், நீங்க மட்டும் தான். டோர்னமெண்ட்டே உங்களுக்காக தான், நான் விளாட மாட்டேன். எல்லாரையும் தான் கேக்குறாங்க, எல்லாரும் உங்களை தான் கேக்குறாங்க. ஐயோ நம்மள அடிக்கிறதா அவள ஆனந்தம். ஓகே ஆமா ஆமா நிறைய பேர் கேட்டாங்க கேமர் பாய், உங்களதான் கேட்டாங்க. என்ன கேமரை காணோம், கேமரை காணோம். எந்த லைவ் போனாலும் கேக்குறாங்க கேமர் எங்க அப்படின்னு. Well, Giuseppe Bergami really is a culture player, is he not, Jim? With a little bit of menace in the mix too. Yeah, we all know him as a right back, Peter, of course, but he has the flexibility, versatility, the confidence, and the. Bro. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Club America are already chasing the game. They didn't envisage that. That's really well manoeuvred. And there's green grass ahead of him. Oh, that's fabulous. Oh, nice touch. Nesta defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. வழியே கிடையாது. Vieira. Passing is crisp and sharp. And it's Vieira. And it's Neymar. He's found some space. Decent chance! That is decidedly lacking. ரொம்ப கொடுக்குறானுங்கடா, திரும்பி ஆட்டையை கலக்கிறானுங்க ப்ரோ. Messi. Seedorf. Good. பாட்டவே முடியல ப்ரோ. Neymar. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Neymar is flagged offside. இவனுக்கு தான் போட்டேன். சரி ரைட் விடுங்க, இந்த மேட்சும் எனக்கு தெரிஞ்சு விட மாட்டானுங்க ப்ரோ, விட மாட்டானுங்க. Well, I wouldn't quite advise they should resort டேய் இங்க ஏன்டா at this stage. There's plenty of time left yet. That pressing is ஆல்ரெடி போட்டு பொளக்குறான் ப்ரோ. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Dink through. Rummenigge! And it's in! They
சம்டே வெளியே ஃபைன் பண்ற மாதிரி இந்த கம்பெனி கால் பண்ணு. Well, it looks like we have ourselves ஓகே a ஓகே real பாய் game here now. பாய் நீங்க போய் தேடுங்க பாய். Rewarded for their courage, for their நீ attitude, உட்காந்துறாங்க ரூம்ல. and now they'll want அதெல்லாம் காலே பண்ண மாட்டானுங்க. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. A reprieve, albeit perhaps momentary. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. He's got away, and this is Neymar. It's Neymar! ஏய் Taken with style. நல்லா நெட் இருக்குடா அவனுக்கு. And again they hit the front. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Well, this is what we've been waiting for. Rummenigge is wide and looking to get onto this. Just eases him off the ball. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Neymar. Rummenigge. Oh, literal. No margin for error there at all. Neymar, of course, a dribbler of outlandish ability. And it's Hullet. And no, he's seen through all of that. Oh, a delicate chip through. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Passes coming off in quick succession here. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Rummenigge. O'Shea. Messi. And here's the chance to counter. ஏய் நான் அளவுடா. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his team... Pedri. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Rummenigge. Neymar. He's got plenty of space out wide here. Referee's had a good look and given a corner. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. கால்ல வதா சனி. Costa Curta kept his eye on it. Bro, bro. 2 added minutes has been indicated. And here's Neymar. And that's a good ball. Pedri. O'Shea. Rummenigge looking understandably energised after his goal. He's a sharp little ball here. And he was alert to it. Bullet. நான் ப்ரோ இவ்வளோ டிஃபென்ஸ் வச்சுருக்கேன். That'll be the last act of the first half. தலைவா நேரமே இல்லை தலைவா. இன்னைக்கு தான் நானே 2 நாள் இப்போதான் இன்னைக்கெல்லாம் கடைக்கு போனோன்னு வச்சுக்கோங்க போட்டு கொன்னுருவானுங்க அந்த மாதிரி இருப்பானுங்க அதனால தான் போல. The message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. பண்றேன் ப்ரோ போயிட்டு நேரம் தான் ப்ரோ இருக்க மாட்டேன். The next goal will be. நீங்க பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா? நீங்க எப்படி போதும் உங்களுக்கு? என்ன நாளைக்கு ஆனா நாளைக்கு கடை கும்பலா இருக்குமா என்னன்னு தெரியல. இந்த பேட்ரிக் வேற தான் பெஸ்டா? ஓஹோ ஓ கும்பலா இருக்கா கேமர் பாய். கொஞ்சம் கும்பலா இருக்கு. நானும் எப்படியாச்சும் சரி ஓகே போயிடலாம் இன்னைக்கு போயிடலாம் நாளைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அங்க போனோம்னு அங்க ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆக்குறானுங்க ப்ரோ.
think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, Great chance! They've scored! It's level again! Anchorman What bet. a Oh. match we have! well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. பாருங்க பாச போறப்பல Quite a thriller this one's become. This is exactly the kind of contest. ப்ரோ சாட்ரா Get it back. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Played into space, and that could set him on his way. He's picked his way through. Oh, this looks sharp. Oh, the defence just about came out on top. but they Link were player sorely வச்சிருக்காங்க. tested. Neymar They've got to be quick moving this forward. looking for options for movement, and he's made sure that's not getting through. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Club America, perhaps contemplating their next change here. And it's Messi. Vieira. Pelé. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Pinches it off him. Pirlo. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Hullet. Now that looks a decent ball. Rummenigge. Vieira. அவனுக்கு கரெக்டா ஆள் நிக்கிறான் நின்னு தொலைறானு ப்ரோ அந்த பொசிஷனுக்கு Penetrate opposition lines. Messi. Aims beyond the defence. ரியோ ஃபெர்னாண்டஸ் ஸ்பீட் நல்லா இருக்கோ That's Vieira. Hullet. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Now it's Hullet. Neymar. Rummenigge. Neymar. Oh, great feat that. Has crossed into the middle. Keeper's dealt with that. And he's in on goal. And Hullet! உங்கள மாதிரி கெட்டப்ல இருந்தா ஜா The assured ஓ keeper ஜா there. I think he's அப்படியா done well there, both reading it and dealing with it. இல்ல ப்ரோ ப்ரோ இப்போ நார்மலா ஆபீஸ் போற அளவு தாடி ட்ரிம்மலா தாடி வச்சுட்டு போலாம்ல ப்ரோ தாடி வைக்க கூடாதா என்ன Hullet with the short one. Engages and forces him off the ball. வேக பாத்தீங்களா எப்படி And குக்குறேன் now they can spring out of defence. Oh, that pass isn't the best. Knocks it into space. Oh, important interception. Club America clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well read, nice interception. Club America are looking to break at pace. Pelé, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That's been cut out, well played. Still anyone's game this, one moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. 5 minutes left on the clock. Tries to play it through. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again.
Vieira. Messi. Pele. He's in a good position here. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Bullet. Now it's Neymar. Great vision. Vieira. Can he get on the end of this? And the referee brings it to a close. Decent game of football that. ஓ நீங்க நெட்டை மட்டும் கரெக்டா கொடுத்தனா அடிச்சிருந்தேன் ப்ரோ. Turns out unable to be separated. நெட்டா கொடுக்கவே மாட்டானு ப்ரோ. ப்ரோ லிட்டரலா வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ விளையாடவே. கைஸ் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணுவோமா? கொடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ, ரொம்ப இது பண்றானுங்க ப்ரோ. ஜெயிக்க முடியல ப்ரோ என்னால. நெட்டு கொடுக்குறானுங்க, அதை கொடுக்குறானுங்க, இதை கொடுக்குறானுங்க. பங்களாதேஷ்காரன் ப்ரோ. போய் சாப்பிட்டு வாங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டு வந்து ஆடுங்க. சாப்பிட்டு வந்து என்ன தாடுறது ப்ரோ? நெட்டை நல்லா கொடுத்தா பரவாயில்ல ப்ரோ. நெட்டே கொடுக்க மாட்டானு ப்ரோ. கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. நெட்டை கொடுக்க வீம்புக்குன்னு பண்ற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. நெட்டை கொடுக்கவே மாட்டான். வரல 18 லைக் வந்து. நன்றி 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 தலைவா. வாங்க தலைவா. பிக் ஃபேன் தலைவா, பிக் ஃபேன் தலைவா. சாப்பிட்டீங்களா கைஸ் எல்லாரும்? இங்க எல்பிசி பிளே பண்றேன். நல்லா இருக்கு. நல்லா இல்ல ப்ரோ. குயிக் தான் மாஸ். அப்படியா? இல்லாம டவர் இப்படி கேமர் பாய் இருக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா. டவர் எப்படி இருக்கு அதான் கேக்குறதுக்கு தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். டவர் எப்படி இருக்கு, எல்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு. ஆஃப்டர் சோ லாங் டைம். ஆமா ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ. வரதே இல்லை. நீங்க தான் வர மாட்டீங்க. தம்ப்நெயில் ரெடி பண்றதுக்காக உங்களை கேட்டேன். அப்புறம் நீங்க ஆளையே காணும். எங்க போனீங்கன்னே தெரியல ப்ரோ. எங்க ஆபீஸ் ஃபங்க்ஷனோட இதை பாக்குறீங்களா? பண்ணியிருந்தேன், செம்மையா பண்ணியிருந்தேன் எடிட்டு. ஆனா 4 நிமிஷத்துல இருக்கும். ரொம்ப பெருசா போகும் ப்ரோ. கைஸ் பார்க்கணும் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஹண்ட்ரட் MB சம்டைம் 90. இல்ல ப்ரோ, லேக் எப்படி நெட் இல்ல லேக் இருக்கு, இன்கேம் லேக் இருக்கு, அந்த மாதிரி கேக்குறேன். கொஞ்சம் ஒர்க் ப்ரெஷர். ரைட் ரைட் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. போர்ட் டவர் வருது ப்ரோ. அப்புறம் என்ன, நல்லா இருக்கா? இன்கேம் லாக் இருக்கு. ஆனா இன்கேம் லாக் இருக்கு ப்ரோ. பாத்தீங்களா ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ அங்க போய் இன்கேம் லாக் இருக்கு? இப்ப அங்கேயுமே நல்லா இருக்குமே ப்ரோ. வேணா சர்வர் மாத்தி பாருங்களேன் கேமர் பாய். ஓகே ஓகே. நான் என்ன சொல்றேன், சர்வரை மாத்திட்டு அந்த சர்வர்ல வச்சு விளையாடுங்க, எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அப்பாய் பாருங்க பாருங்க பாருங்க. போயிட்டு வாங்க, போய் சாப்பிட்டு கூட வாங்க. தம்ப்நெயில் பண்ணோம். ஆமா ஆமா ப்ரோ. ஒரே ஒரு தம்ப்நெயில் நாங்க எப்படின்றத மட்டும் கேட்டு சொல்றேன். எப்படின்றத மட்டும் சொல்றேன். ஓகே ஓகே. அதை மட்டும் கேளுங்க பாய். அதை கேட்டுட்டு கூட சொல்லுங்க கேமர் பாய்.
சரி கைஸ், அப்படியே ஸ்ட்ரீமை என் பண்ணுறேன் கைஸ். பபாய். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். சரியா? சரி ஈவினிங் சந்திப்போம். ஈவினிங் சந்திச்சுட்டு பேசுவோம். சரி, ஓகே. பபாய் கைஸ்.